ultimate score. It is the determination of the winner. Respected Chief Guest, Mrs. P.T. Usha, Mr. Jinson Johnson, Mr. Chandralal, Mr. Kishore Kumar, Principal Mr. Manoharan, Head Mrs. Indira, Correspondent Mrs. Vibha, AO Mr. Shijit, PTA President Mr. Shrikant, teachers, parents, other staff members, and my dear fellow Gokulites. Greetings to one and all. I am Shreya Dyer of class 11th. As we all know, today is National Sports Day commemorating the birth of Dhyan Chand, the hockey hero who was a major member of the team from 1928 to 1932. This day is commemorated to raise the awareness of sports and the importance of the daily activities in everyone's life, highlighting the need of being fit and healthy. Firstly, we have our head girl, Kumari Neha TK, to give the welcome address. Very warm good morning to everyone. It gives me a great pleasure to welcome you all on this National Sports Day celebration. Every year, August 29 is celebrated as the National Sports Day in India. It is the birthday of the great legend Major Dhyan Chand, the best sportsman ever to grace the game of hockey. Hockey always has a special place among Indians. Sports, it is an important activity. It is one activity that helps us to develop multiple skills like sense of leadership, togetherness, physical stamina, strength, and so on. These qualities which help us to excel in our life. National Sports Day is not only tribute to the greatest in the sports, but it also reminds us about the importance of sports in our life. Now, I would like to take this opportunity to welcome our chief guest, Mrs. P.T. Usha, the queen of Indian track and field, the first Indian woman to reach the finals in Olympics. Mr. Jinson Johnson, the Olympic athlete who held double record in 800 meter and 1500 meter. Mr. Chandralal, the Indian boxing coach who won Dronacharya Award. Mr. Kishore Kumar, the great Indian volleyball player. I would like to welcome all these great personalities to this celebration. Now, I would like to welcome our Honorable Principal, Mr. Manoharan, Correspondent, Mrs. Vibha, AO, Mr. Shijit, Headmistress, Mrs. Indira Ramachandran, PTA President, Mr. Shrikant, other guests, staff members, parents, teachers, and all my Gokulites to this wonderful event. Thank you, Neha. Our sports captain, Master Vaishnavi's mother, is here to address us with the introduction speech. Respected Chief Guests, Mrs. P.T. Usha, Mr. Chandralal, Mr. Kishore Kumar, Mr. Jinson Johnson, Principal Mr. Manoharan, AO Mr. Shijit Kumar, Correspondent Mrs. Vibha, PTA President Mr. Srikant, Headmistress Mrs. Indira Ramachandran, parents, teachers, and other staff members, and all my friends, a warm good morning to one and all. Today, we are celebrating the National Sports Day on behalf of the birth anniversary of the famous Indian hockey player, Major Dhyan Chand. Every year on this day, we celebrate the National Sports Day to commemorate the birthday of the famous Indian hockey legend, Major Dhyan Chand. He was born on 29th August 1905. Major Dhyan Chand was the captain of the Indian hockey team that won the gold medal at the Berlin Olympics in 1936. He had scored nearly 400 international goals in his career from 1926 to 1948 and had scored more than 1,000 goals in his entire career. After the death of Major Dhyan Chand in 1979, the National Stadium of Delhi was renamed to Major Dhyan Chand Stadium as a tribute to him and his achievements. So I wish a happy National Sports Day to all my friends who love the sports at the most. Thank you and have a nice day. Over the years of her remarkable career, she has won a whopping 102 national and international medals and accolades. She has a total of 33 international medals, including 13 gold medals from Asian Championships. She received the prestigious Arjuna Award and Padma Shri in 1984 for her outstanding performance in sports. Mrs. P.T. Usha, the Golden Girl of India, is here with us to share a few words on this momentous day. ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടാകും. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വികസനമാണല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ.
ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും എൻ്റെ കായിക ദിനാശംസകൾ. Thank you, ma'am. Naib Subedar Mr. Jinson Johnson is an Indian middle distance runner and a junior commissioned officer in the Indian Army who specializes in the 800 and 1500 meters. He has won a number of medals, including the gold medal at the 2018 Asian Games in Jakarta. In addition, he has received the prestigious Arjuna Award for athletics. I'd like to welcome Mr. Jinson Johnson to address the student body. ഹായ് എവരിവൺ, ഞാൻ ഒളിമ്പ്യൻ ജിൻസൺ ജോൺസൺ. ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂൾ മാങ്കാവിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഡേ ആശംസകൾ. ജയ് ഹിന്ദ്. Dronacharya Mr. Damodar Chandralal is a well-known boxing coach in India. In the year 2006, he received the Dronacharya Award, India's most prestigious award for the outstanding instructors. He was a key figure in improving the standard of women's boxing in Kerala. Mr. Chandralal is here to speak with us for a few moments. My name is Chandralal, Dronacharya awardee and former national women boxing coach. Gokulam Public School, Mankavu, Calicut is organizing National Sports Day in a befitting manner. They are celebrating this National Sports Day. On my behalf, I wish them all the best for this National Sports Day celebrations. Thank you. I'd like to welcome Mr. Kishore Kumar, a key former member of the Indian international volleyball team, to say a few words on the special day. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നാം എല്ലാവരും തന്നെ ദേശീയ കായിക ദിനം ആചരിച്ചു വരികയാണ്. ദേശീയ കായിക ദിനം ആചരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബുകളോ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റികളോ ഒക്കെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം വലിയ വിപുലമായ രീതിയിൽ നടത്തുകയും അതിനുശേഷം ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ കായിക ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം എല്ലാവരും തന്നെ ശാരീരിക ക്ഷമതയുള്ളവരായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കടമ തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അഥവാ കോവിഡ് പോലുള്ള മഹാമാരികളെല്ലാം തന്നെ, അതുപോലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി കൂടുതൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ക്ഷീണം, അതുപോലെ തന്നെ അസുഖം വരുന്നതുമെല്ലാം തന്നെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി, അല്ലെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ അതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ആ വൈറസുകൾക്കോ അല്ലെ ബാക്ടീരിയകൾക്കൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരിക്കൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. ശാരീരിക ക്ഷമത നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനം. ശാരീരിക ക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങളിലും കളികളിലുമെല്ലാം ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലമുറക്ക് വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ജീവിതം, അസുഖങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതം ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളൊരു ഭാഗത്ത്, പലതരത്തിലുള്ള വ്യാധികൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ലാതാവുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഏകദേശം 30-35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാം പിടിച്ച് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന അസുഖത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മരുന്നുകളെ ഒഴിവാക്കാം. മരുന്നുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചിലവാക്കുന്ന പണത്തേക്കാൾ 4/1 മതി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവാക്കേണ്ടത്. അസുഖം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിന് നല്ലത് അസുഖം വരാതിരിക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ശാരീരിക ക്ഷമതയ്ക്ക്, കായിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്, അതുപോലെ തന്നെ കായിക മേഖലയ്ക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥാനം കൊടുക്കണം. എല്ലാവരും കളിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ പ്രൊഫഷണൽ കളിക്കാരായി പേരെടുക്കണമെന്നൊന്നുമല്ല. എല്ലാവർക്കും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആകാനോ PT ഉഷ ആകാനോ ഒന്നും തന്നെ കഴിയുകയില്ല. പക്ഷേ അവരവരുടേതായ ജീവിതം
അസുഖങ്ങളില്ലാത്തൊരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നും എക്സസൈസുകൾ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കായിക ദിനത്തിലും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുള്ളത്, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ശാരീരിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വീട്ടിലും മറ്റും ആക്റ്റീവായി നിന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അവസരത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളൂ. തിരിച്ച് കൊറോണയെല്ലാം മാറി വരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്കൂളിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ നാടിനെ രാജ്യത്തിനെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരായ തരത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിന് ശാരീരിക ക്ഷമതയ്ക്ക് നല്ല ഒരു പ്രാധാന്യം തന്നെയുണ്ട്. ഈ ഒരു കായിക ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല വ്യായാമവും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ശാരീരിക ക്ഷമത നിലനിർത്തുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു ശരീരത്തിനുടമയും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരവും മനസ്സും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. We have our sports vice captain Kumari Dea to address us with a vote of thanks. Respected Chief Guest Mrs. P.T. Usha, Mr. Jinsan Johnson, Mr. Chandralal and Mr. Kishore Kumar, Principal Mr. Manohar, AO Shijit Sir, Correspondents Vibha Ma'am, parents, teachers, my fellow friends and all others, it is my pleasure to be a part of this beautiful event. We all know that 29th August is celebrated as a National Sports Day. I would like to wish everyone a very National Sports Day and pay my respect to Major Dhyan Chand on his birth anniversary. In 1936 Olympics, Dhyan Chand displayed an unbelievable skills with his hockey stick. There is also a legendary story saying that his skills were so good and goodly that in one instant his opponents went on physical check with his hockey stick if there is a special glue that attached the ball with the stick. After putting his stamp on the international arena and having served his country to reach the pinnacle of glory multiple times, Dhyan Chand passed away on 3rd December 1979. He is remained as a legend figure in India and world hockey. The most noted memorials for his is the Major Dhyan Chand's Awards, the highest awards for lifetime achievement in sports and games in India. And National Sports Day is celebrated on his birthday. Friends, sports is a very important activity for students. It is an activity that helps us to develop multiple qualities like sense of togetherness, leadership, stamina, physical strength, planning and strategy, and teamwork. The qualities which helps us to excel in life. National Sports Day is not only to tribute to one of the greatest one in sports. It also reminds us of the importance of sports in our daily life. It is my privilege to present a vote of thanks on behalf of my school. I extend a really hearty vote of thanks to the chief guest who spared to grace this occasion. I am also thankful for our principal who motivated and supported us for the success of this event. I also express my hearty thanks to all the teachers who inspire us for this event. Thank you. Here we come to an end in today's events. Let us all work together to keep the spirit of sports alive in our hearts and maintain our enthusiasm for sports. Thank you for your patience and consideration. Have a pleasant day ahead.